வணக்கம். நான் Sudhir Srinivasan. இது வந்து ஒரு நியூ segment I thought I'd launch, which I'm calling Classics with SS. SS, of course, is Sudhir Srinivasan. This is the first episode, and in the first episode, I'm very happy to discuss a film that I think we all feel very strongly about. I'm talking about Fincher Odia 7, which recently completed its 25th anniversary. 25th. Yes, it has already been 25 years. Thank you, Ashwin Saravanan, for joining us, and thank you, PS Mithran, for being here. First, is it fair to say that we all feel very strongly about this film? Yeah, I think it's a very, it's my gateway film from mainstream, so-called mainstream Hollywood films, family-friendly Hollywood star movies films, into actually delving into, இந்த மாதிரி ஒரு ஏன்னா நம்ம நிறையா ஸ்டார் மூவிஸ்லாம் நிறையா ஸ்லாஷர் த்ரில்லர்ஸு சீரியல் கில்லர்ஸ் மூவிஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன். பட் இப்படியும் ஒரு படம் இருக்குன்றது வந்து ஐ மீன் யூ கேன் மேக் அ குட் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஃபில்ம் அப் வைல் யூ பிரேக்கிங் ஆல் தி நரேட்டிவ் ட்ரோப்ஸ் ஆஃப் தட் ஜானர் அப்படின்றது வந்து ஐ திங்க் இட் வாஸ் அன் ஐ ஓப்பனர் ஃபார் மீ. ஐ திங்க் ஐ வாட்ச் த ஃபில்ம் இன் 2005-06 அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தேன். டாரண்ட்டே நான் எனக்கு அப்போ கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அது வரைக்கும் எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட். நான் என்றைக்குமே லீகலாக தான் பார்த்துப்பேன். ஆக்சஸ் தான் முக்கியம் நமக்கு. அந்த டைமில் நம்ம அங்கே போய் லீகல்னு தெரினா நான் சிங்கப்பூரில் போய் தான் வாங்கிட்டு வரணும் டிவி. இல்லை கஷ்யப் ஐ நோ என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா டாரன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு கரியரே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு. கரெக்ட், விச் இஸ் ட்ரூ. எனக்கும் அப்படி தான். உண்மையாகவே வந்துட்டு டாரன்ஸ் எல்லாம் எனக்கும் கரியரே கிடையாது. நம்ம பிகாஸ் இட் வாஸ் த கேட்வே இன்டு a different world that we had no access to. It's very interesting that I caught what you said about the slasher thriller genre. I think the writer of the film was almost on the B-grade Hollywood slasher thrillers. He was sort of an expert at the time. Oh, and then I didn't know. And then Fincher stepped in, and they talk about how Fincher Odia, our brand of filmmaking, merged with the slasher genre to create a unique experience in 7. Yeah, I think இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்சிடென்ட் என்னென்னா வந்துட்டு ஃபின்ச்சர் ஸ்கிரிப்டை படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் 20 pages ஹி த்ரூ இட் அவே. பிகாஸ் இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சீரியல் கில்லர் படி காப் ஃபில்ம் மாதிரி தான் இருக்குது. திஸ் இஸ் நத்திங் மோர். திஸ் ஐ ஹவ் சீன் திஸ் 100 times. எனக்கு இது வந்து இட்ஸ் வெரி ஜெனரிக்னு சொல்லி அவர் தூக்கி எறிஞ்சிட்டாரு. அண்ட் தென் வாட் கன்வின்ஸ்ட் ஹிம் டு டூ த ஃபில்ம் என்னென்னா வந்து ஜான்டோட கேரக்டர் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் அவரே தன்னை வந்து சரண்டர் பண்ணிக்கும் போது தான் he said this can't happen, this is against the rules. லைக் வந்து இது வந்து இது ஒரு சீரியல் கில்லர் ஃபிலிமில் ஐ ஹவ் நெவர் சீன் திஸ். இது வந்து திஸ் இஸ் கோயிங் அகெயின்ஸ்ட் த கிரெயின். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எனக்கு 7 வந்து ஐ ஆல்வேஸ் லுக் அட் இட் அஸ் அ ஃபில்ம். ஒரு அமெரிக்கன் ஒரு ஹாலிவுட் ட்ரெடிஷ்னல் ஜானர் சினிமாவில் இந்த படம் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது இட் அஃபெக்ட்ஸ் யூ இன் அ லாட் ஆஃப் வேஸ். And அதோட ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இட் மேக்ஸ் யூ வெரி ஹெவி, அண்ட் யூ கேன் நாட் டிஸ்கஸ் அபவுட் த ஃபில்ம் ஆஃப்டர் யூ ஹவ் சீன் இட். ஸோ ஐ திங்க் தட் ஓப்பன்ட் அப் அ டோர் டு அ லாட் ஆஃப் பிகாஸ் இவர் வந்து ஃபின்ச்சர் வந்து he was coming from a very bad experience. Alien 3ல வந்து he had a lot of studio interference, and he was going through a bad experience, and he said this, I quote, he said, I would rather die of colon cancer than do another film. That's exactly what he said. So அவர் வந்துட்டு 7 பண்ணும்போது it was like a do or die film for him, because Alien 3 had flopped miserably. So இந்த படம் வந்து kind of resurrected his career and put him on the map, which is fascinating because what he has done is a genre film, but it seldom appears to be one, which is interesting. When you're talking about the climax, I think what really put it apart from the generic serial killer movies, the lack of a positive catharsis. Yeah, the film is a feel bad film. Yeah, I think that became Fincher's trope. He makes feel bad films. yeah, you feel bad about the world. You feel that the whole lack of, you feel the apathy around. I think. Yeah, you Fight Club, you feel that. Yeah. Social Network also. Dragon Tattoo, Gone Girl, absolutely. Even Dragon Tattoo trailer la, he said feel bad film of the Christmas. Okay. He actually had that as a title. Right. Yeah. And I remember him saying, people go to movies to feel that everything's okay. I don't make those films.
He said that. So I think that pretty much describes his career. Yeah. I believe that philosophy. I believe that when you have such a powerful medium like cinema, there are so many filmmakers out there to say that everything's going to be good, everything's going to be warm and fuzzy and you'll be happy, but I think you need a dose of reality, no? So that's what Fincher and Seven is about. It's a nice dose of reality, you know, with such an unreal cinematic story. ஃபின்ச்சரோட ஒரு முக்கியமான டெக்னிக்கே எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த மோஸ்ட் அன்ரியல் திங் ஹீ டஸ் இட் ஸோ சூப்பர் அல்ட்ரா ரியலிஸ்டிக்லி. லைக் இப்போ வந்து நாம் இங்கே உட்காந்துட்ருக்கோம், நம்ம பக்கத்து டேபிளில் ஒருத்தர் உட்காந்து இந்த இடத்துக்கு பாம் வைக்கிறான், அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க 2 பேர் அப்படின்னா, நான் இப்படி ஒரு சீன் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் நம்ம இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் 2 பேர் வந்துட்டு பாம் வைக்கிறது பற்றி பேசுகிறான். நம்ம ஃபஸ்ட்டு எவனாவது ஒரு பாரில் வந்து பாம் வைக்கிறத பற்றி பேசுவானா? 2 தீவிரவாதிங்க. நம்ம தீவிரவாதிங்க என்ன ட்ரோப்பில் இருப்போம், அவங்க முண்டாசு கட்டியிருப்பானுங்க, இது பண்ணியிருப்பானுங்க, அது பண்ணியிருப்பானுங்க, எங்கேயா ஒரு இடத்துல சீக்கிரட்டாக போய் பேசிகிட்டு இருப்பானுங்க. இந்த சீன் நீங்கள் ஃபின்ச்சர்ட்ட போய் சொன்னீங்கன்னா, he will immerse you in the ultra real setting that he does. You know, in the whole setting will be so ultra real. Like when we are actually sitting here and we actually see people talking. You will not be questioning the plausibility of the occurrence. Yes. Yeah. That is the beauty of Fincher. That is the beauty of Seven also. You know, because on the whole city is not real. There's no name for the city in the film. Yeah. There isn't, yeah. And ஞாபகம் இருக்கு Seven on the புதுசுல I think over the years நிறைய பேர் keep trying to find out இது எந்த city based on clues in that. இதுவா நியூயார்க்கா இதுவா அப்படின்ற மாதிரி. திடீர்னு பார்த்தா டெசர்ட் பக்கத்துல போகும். சிட்டில இருந்து கொஞ்ச நேரம் drive will be in the middle of a desert. But I think that itself in a sense is the point of the film also, which is that it's a commentary on a corrupt city. Yeah. Correct. இல்ல corruption in a city ne சொல்லலாம். Decaying city. Yeah, absolutely. Like, you know, because அவர் வந்து பார்க்குற திரும்புகிற இடம் எல்லாமே ஒரு கேப்ல போகும்போது கீழே பார்க்குறாரு, he sees murder, he sees crime happening all around him. It's typically like Gotham before Batman. Yeah, that's true. Yeah. I wonder what he would have done with Batman. Yeah, how fascinating. So it's like Gotham before Batman. I have a few conversation points about the film, just to make sure we don't skip any of them. Okay. One வந்து, I mean, I thought let me just approach this film in chronologically speaking, based on the events of the film. Starting, of course, எடுத்த உடனே is the title credits of this film, which now I think இப்போ அது trope ஆயிருச்சு, which is that serial killer thriller அந்த மாதிரி வந்தாலே then the newspaper clippings காமிக்கிறது, you know, one guy meticulously collecting something அப்படின்ற ஒரு விஷயம். Game over. Title sequence. Yeah, I had to get it out of my system. Right. இன்னைக்கு அது in a sense, I mean, immediately உங்களுக்கு அந்த ஒரு mood setup பண்றதுக்கு அது. But if I remember right, I think 95ல Seven was among the earliest, probably the first to do it அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். They hired a special person to direct the title sequence. It was not directed by Fincher. Right. Yeah. It was specific. They hired a person to direct that whole sequence. They spent around $15,000 for that notebook that he writes. The John Doe's notebooks were meticulous writing. அது $15,000 செலவு பண்ணி 2 months people sat and wrote every single word of it. Correct. அதான் சொல்லுவாங்க மார்கன் ஃப்ரீமன் அந்த ஷாட்ல அவங்க வீட்டுக்குள்ள போய் he could have picked up any notebook and read anything and it still would have made sense character wise. So that was the whole thing, and அந்த notebook தான் அந்த title sequence வந்துட்டே இருக்கும். Right. So அந்த notebook அவங்க அந்த title sequence இது கூட காமிச்சிருவாங்கல, விரல்ல இருந்து fingerprints remove பண்றது. So the whole the I mean, like, that sets the mood of the film, number one. But before the title sequence, the metronome or ticking, I think that is such a பயங்கரமான ஒரு moment in the film. It's a motive. It's a very important motive, and a visual motive in the film, which comes throughout, and it ends in Morgan Freeman breaking it. Which I think is a character change, because what he's basically trying to do is he's droning out the chaos around him, and he's trying to find peace within himself and with the world around him. Correct. And the route to peace அப்படின்னு மார்கன் ஃப்ரீமன் நினைக்கிறது apathy. ஆமா. பீஸ் அப்படின்றது எனக்கு as a character மார்கன் ஃப்ரீமன் அப்போ யோசிக்கிறது. His name is, what's his name in the film? Somerset. Okay. William Somerset. Yeah, Somerset. Okay. So that character Somerset ஓட belief for peace is
to be apathetic towards the rest of the world so that I can fucking be in peace. Let me be in peace. Yeah. Because And it's an ideological conflict kuda illa between Somerset and Mills. Yeah. Mills is somebody with fresh blood. I don't want to. He's very idealistic. I don't want to. I don't believe in whining about it or complaining. Yeah. And if I remember, barla kuda they have one interesting conversation. No, he thinks about he believes that he can make a difference. Exactly. And he wants to believe that. He wants to believe that because he wants to believe that there is hope, there is redemption to all this. And interestingly enough, I read an essay which says that Brad Pitt's character and Morgan Freeman's character are one and the same in different points of their life. Yeah. Right. How fascinating. Right. Like Mills is the younger version of Somerset and Somerset is the older version of Mills, which I think is very true. Because if நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போகும்போது we feel very hopeful, very idealistic. இப்போ நான் வந்து சினிமாக்குள்ள வரும்போதே I feel like anything is possible. I can make a difference and all. Not that I'm not saying I'm not feeling it. I haven't aged enough to feel that way. But I do think when you are new, you have a certain sense of naivety with yourself that you think that you can make a difference. But as you get older, the system bogs you down and you start turning cynical. And the only way you get out of it is by thinking, no, this cannot be changed. There's no hope for it. Because apathy is easier. When you see someone getting hit on the road, it's easier to walk away from it because it's less painful. So I think that's what Somerset's character does. I think Mills also asked Somerset, எப்போ நீங்க இந்த மாதிரி ஆனீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது I can tell you it wasn't one incident. To summarize more or less what you were saying. Going back to the title credits, across Fincher's career, he's made some very fascinating title sequences. Be it Fight Club's one that ends with the nozzle of a gun. The girl with the dragon tattoo. Or even a Panic Room. Which shows the I loved the title sequence in Social Network. Right. Yeah, right. It was beautiful. Just this guy walking. Yeah. The guy, what I found so fascinating about Social Network is the film is about connecting digitally. And the whole title sequence is about this guy physically walking from one place to another. Yeah. Right. So I think that is his best title sequence. Yeah, very true. And I think it comes from his music video background. It does, right. To a large extent. He really understands the marriage of image and music and sound, and I think he's very good at that. So I think he all his films, I think he said it correctly, it sets up the mood of the film. Social Network it's a very meditative courtroom drama, and the title sequence sets you up for that, where you just settle down. And 7 is a little how do you say, it's like a peeking into a mind of a psychopath, and you know that you're entering a horror film. It's almost like designed like a horror film, the title sequence, where you feel like this is not going to end well for us. And the remix of this 9 Inch Nails track also really works, I think. And of course the other fascinating trivia about it is that Trent Reznor did the music for Social Network. So clearly I think Trent Reznor and Atticus Ross. And Fincher were part of a band. No? Oh, they were? Yeah, they were part of a band or something. Okay. I remember looking at a very old picture of that. Okay. Trent Reznor they were part of it. I mean, I want to talk about in the Somerset and Mills the dichotomy, so to speak. In many ways நம்ம அதை பார்க்கலாம்ல. ஒன்று வந்து எடுத்த உடனேவே மார்கன் ஃப்ரீமனோட அட்டென்ஷன் டு டீடைல் when it comes to suit. அதில் ஒரு சின்ன முடி இருக்கும், அதை விளக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து he's very precise in everything he does. Despite his age. But I think Mills ஆரம்பத்துல இருந்தே is very lackadaisical in terms of what he wears. ஒரு அயன் பண்ணாத சட்டையா இருக்கட்டும், இல்ல ஆல்ரெடி டை அப்படியே இருக்கும், அதை எடுத்து மாட்டிக்கிறது மட்டும்தான் பாக்கி அப்படிங்கிற மாதிரி. அண்ட் இதுவே ஒரு ட்ரோப் ஆயிடுச்சு இல்ல, not the behavior per se, but to have two contrasting personalities. Walk towards one objective. It's basically buddy cop genre where two different characters with altering points of view, perspectives, they're forced to work together in a certain case, and through the journey they both learn from each other and become better. So I think that itself is like a narrative. And Lethal Weapon, a lot of action comedies back like Jackie Chan and so there used to be this genre, and it's like a very stable trope now. And you can even say romantic comedies or buddy films by itself, because two characters are coming together and they're learning
and they have conflict, and ultimately they learn to work together. In fact, இது ஆல்மோஸ்ட் இது ஒரு லவ் ஆங்கிளா நம்ம பார்க்கலாமான்னு கூட எனக்கு தோணுச்சு. வாட்சிங் 7 பிகாஸ் நம்ம தமிழ் படத்துல வர மாதிரி எடுத்த உடனே ஒரு சண்டையில தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிகின்ஸ். ஊடல்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் காதல் பக்கம் போற மாதிரி. And I think just one point here. அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல உட்காரும்போது கூட பிராட் பிட் மில் சேஸ் நீ கொஞ்சம் அந்த பக்கம் போறியா, ஐ டோன்ட் வாண்ட் பீப்புள் டு திங்க் வி ஆர் டேட்டிங் ஆர் சம்திங். ஐ திங்க் அவங்க ரெண்டு பேரோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒரு ட்ரூ சென்ஸ் கம்ஸ் அவுட் இன் த சீன் வென் தேர் ஆக்சுவலி நாட் டுகெதர். ஐ திங்க் இட்ஸ் அ சீன் வேர் ஹி டாக்ஸ் டு மில்ஸ் வைஃப் Tracy, yeah. That scene in the diner where she says that she's pregnant. That says so much about the equation of Mills and Somerset than any other scene. Is what I felt. Because கூட இருக்கும்போது மாத்தி ஒரு அளவுக்கு one friction will be there, but the underlying love gets exposed when they're not together. Somerset opens up to Tracy more than. And adding to a point, when Somerset goes to research about this case, he goes to this library and he sits there and he's very meticulous with the way he's researching about the case. Whereas Brad Pitt just reads cliff notes of those books. He said he just throws it away and he can't even understand. It's so frustrated. He's impatient, and he's not as meticulous and meditative as Somerset. Almost wants to believe in shortcuts, illa? Yes, exactly. Yeah, he wants to prove himself. That is the thing about with Mills. He wants to prove himself. He's such an urge to prove. And he's a man of action also in a sense. Can we go Very in impulsive in a way. outdoors ku poithu can we do something physically as opposed to just sitting here and reading stuff and filing stuff. But எனக்கு அந்த ட்ரோப்ல ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா, this man actually wants to prove himself for himself at least, to gain that என்னால முடியும் அப்படின்னு ஒருத்தனுக்கு மைண்ட்ல இருக்கு. ஆனா அதை செஞ்சு பார்த்தாலும் எனக்கே நானே நம்புவேன். அப்படி ஒரு கேரக்டர் தான். அதுக்காக தான் voluntarily he gets himself transferred to this big bad city. So அவன் வந்து என்ன அந்த that proving your worth to yourself rather than proving your worth to the world, that is what really worked on Mill's character for me. Because generally it's about what other people can say, but even வந்து there are so many instances in the film where he crosses that barrier of fear. He's not like a brave idealistic guy. He's not like he is a normal guy who has ideals, and he wants to break that. He wants to bring that courage in him. So that really humanized the character more than it's actually ரொம்ப ஸ்டீரியோடிபிக்கலான ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேருமே. நீங்க எந்த டெம்ப்ளேட் கேரக்டர்ஸ் மாதிரி சொல்றீங்க. பக்கா டெம்ப்ளேட். ஒரு ரூக்கி காப்பு, ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வெட்டரன் காப், ஒரு ரூக்கி வெட்டரன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து. And the usual thing about this being the last case அப்படின்ற ஒரு விஷயம் usually comes. பயங்கரமான லாஸ்ட் கேஸ். இவன் வந்து ஊரை விட்டு போகணும், இவன் வந்து இந்த ஊரை மாத்தணும். அது பயங்கரமான டெம்ப்ளேட். இது அவங்க எங்க ஹியூமனைஸ் ஆகுறாங்கன்னா, it is when displaying into their minds, it's like the whole film is not about what others think of them, it's about what they want to think of themselves. Another angle எனக்கு இந்த படத்துல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தோணின ஒரு விஷயம், ஒரு டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் த சவுண்ட் டிசைன் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம். நீங்க மெட்ரோனம் டிக்கர் பத்தி ஒரு டாக்கிங் இல்லையா, ஆரம்பத்துல இருந்தே சாமர்செட்டுடைய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வித் திஸ் சிட்டி is that it is so chaotic. There is no order in it. நிறைய சத்தங்கள். ஐ திங்க் முதல் நைட்டு அந்த மெட்ரோனம் ஆன் பண்றதுக்கு முன்னாடியே வெளியில கார்ல யாரோ சத்தம் போட்டுக்கிட்டு ஒரே அலாம் வில் பி பிளேரிங், ஒரு நாய் குலைச்சிக்கிட்டு இருக்கும். அண்ட் இட்ஸ் ரன்னிங் தீம் இல்ல, அண்ட் இட்ஸ் மழை. அண்ட் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ஹவு these events are never shown to you, but while he is just ஒரு moments breather எனக்கு கொடுங்களேன் அப்படின்னு உட்கார்ந்தாலும் there is just so much chaos and and as filmmakers maybe you can touch upon whether or not. No, I think sound is the most one of the most important aspects of any film. It's 50% sound and 50% visual. ஆனால் அது ஒரு அனாதை குழந்தை மாதிரி தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக. But sound is very, very important because that sound creates the universe. Because through visuals you're only watching one part. You're only watching a frame. But it's the sound that creates the world. It's very important because your scape, your soundscape creates the universe of the film. அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் it is very important and Fincher is very
particular about having very uncomfortable sounds. It's not your usual hustle bustle. It's not your usual. இப்போ ஜென்ரலாகவே வந்து ஒரு யூஸ்வல் ஹஸ்ல் பஸ்னா ஒரு ஆம்புலன்ஸ் போகிற சத்தம், ஒரு இது போகிற சத்தம். பட் அ உமன் ஸ்க்ரீமிங், அ மேன் ஸ்க்ரீமிங், அ டாக் ஸ்க்ரீமிங், யூ ஹாவ் ஆல் தோஸ். The car's alarm blaring. Yeah. So all of those, you know, cars alarm blaring is a very uncomfortable sound. Yeah. It's not the same as a police car. It's not the same. It's like one beep 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 beep. That it's like someone has tried to take over a car. There's a different story that is happening outside, and one sound can create that. You know, so that discomfort that Fincher creates through soundscape is one of the most important mood setting things of the whole film. Yeah, especially when they go to this underground like it's like a, I think it's like a brothel and bar, and they have this loud music playing, and Brad Pitt is not able to hear the police officers, and he's shouting, and there's a bit of a chaos, and it adds to the conflict of the scene. I think the last murder. Yes. And also there's another instance, and I think they also say konjam the music off panna mudiyuma na, we are still looking for that person. There's another scene where Somerset is inside. He's kind of this person is clearing out his name from, there's a glass door, and he's clearing out his name, and you can hear the distinct sound of him just you know, scrapping it off. And then Morgan Freeman, can you please not do that? Right. And it's kind of very significant because it comes at a stage where he wants to retire, and this police officer comes to him and says there's been another murder, and they found this clue in this person's house. And when he says, can you stop doing that, he's not just asking not to be interfered, because that sound is annoying to me. He's saying that, don't take my name off the door, I'm still here. In a way that he's still not willing to walk away from this while it's going on. And specifically, he tells the chief that, you know, he's not ready. He's not ready. So he knows for a fact that as a senior person, he doesn't want this to be his first case. And somehow it beautifully marriages both these elements, his distaste for ambient sound, and the fact that I'm not just using it as a gimmick there. I'm also using it to further his characterization. That's good writing. That's good writing. It's not just directing. It's there in the script for them to execute. While on writing, as viewers, I want to ask you this: in the padathla, the element of 7 gets repeated several times. I mean, the pavangal on the 7. I think they spent 7 days together. The timeline of the film is 7. 7 days, yeah. And then on the final twist, the reveal also happens at 7 manikku and the parcel gets delivered. Do you guys make anything of it, or is that just a gimmick for you? No, it's the character of John Doe that does it. So it is not a gimmick, it's a motive. There's a clear-cut motive in the writing. Because it's his plan playing out. It's his plan playing. So it is not just a gimmick. It's John Doe, அவன் போட்ட பிளான், அவன் போட்ட திட்டத்தை வந்துட்டு இப்படி பிரிச்சிருக்கிறான். அவன் மைண்ட்ல அந்த 7 இருக்கு. 7 நாள் 7 மணிக்கு அவனுக்கு இருக்குது. ஆனா வாட் பயங்கரமா எனக்கு அந்த படத்துல ஒர்க் ஆன விஷயமே, generally in films like this we have only the protagonist evolving. But in this film the antagonist also evolves. You know, he changes, he evolves, and in the end, so does his plan. You know, originally I'm sure the whole parcel thing was not must not have been part of his plan. எப்பவுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி படங்கள்ல ஒரு வில்லன் ஒரு திட்டத்தை போடுவான், அந்த திட்டம் என்னன்றது ஹீரோ கண்டுபிடிப்பான், அதை வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணுவான். இவ்வளவுதான். ஹீரோ தான் இவால்வ் ஆகிட்டே இருப்பான். ஹீரோக்கு புது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்க இவால்வ் ஆகிட்டே இருப்பான். அவனோட திட்டம் ஒன்னாதான் இருக்கும். ஆனா இந்த படத்துல வில்லனோட திட்டமே மாறும். வில்லனே இவால்வ் ஆவான், அவனோட ஐடியாலஜியே இவால்வ் ஆகும் by seeing such a simple thing as a simple life. So that is something that I have never seen. I think ஒரு internal struggle இருக்கிற மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் வந்து நம்ம சினிமாவில் போர்ட்ரே பண்ணுறது கொஞ்சம் யோசிக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு பேசிக்லி we are making action films or we are making like ஒரு high concept films. Situational films in a way. ஸோ அப்போ உங்கள் கேரக்டர் ஆர்க்குன்னு இருக்கும்போது இட்ஸ் யூஸ்வலி வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், நம்ம ஊரில் கேரக்டர் ஆர்க் இருக்கணும்னா அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு ஃப்ளா இருக்கணும். an arc is basically a character getting over his flaw and becoming a better person or a different person.
நம்ம ஊரில் ஃப்ளாடான ஒரு பர்சனை வந்து போர்ட்ரே பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது நம்மளுக்குன்றது இட்ஸ் a very big question, especially with heroes. I'm not naming any of them, but what I'm trying to tell you is they're not shown as vulnerable people. And people have proven that in Viswasam we have this character who's actually vulnerable, who's emotionally vulnerable, and yeah, of course he fights, he kicks around people, but he's looking to reconnect with his daughter, which is a vulnerable thing, and which is something that you can believe that can happen to anybody. Like ஒரு estranged daughter oda reconnect பண்றது வந்து it's a very universal thing, and vulnerability is a lovable trait also. yeah, of course. இப்போ இங்க வல்னரபிலிட்டிக்கும் சில செட் ஆஃப் இதெல்லாம் நீங்க வல்னரபிளா இருக்கலாம், இதெல்லாம் நீங்க குழந்தைக்காக வல்னரபிளா இருக்கலாம், ஒய்ஃபுக்காக வல்னரபிளா இருக்கலாம், அப்பாக்காக வல்னரபிளா இருக்கலாம், அம்மாக்காக வல்னரபிளா இருக்கலாம். அதாவது வந்துட்டு அம்மானு வந்துட்டா வந்துட்டு வல்னரபிளா இருக்கலாம். இதுக்கெல்லாம் இந்த சென்டிமெண்டல் வேல்யூஸ்க்கு வல்னரபிலிட்டி ஒர்க் ஆகும். சென்டிமெண்டல் வேல்யூஸ் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வல்னரபிளா காட்டினீங்கன்னா ஹீரோ வில் லுக் வீக்ன்ற ஒரு பயம். The masculinity aspect of it, you know, it will be questioned அப்படின்றது இருக்கு. But I don't believe I think the more vulnerable you show a hero, the better chances of your film working. I strongly believe so. ஏன்னா நம்ம பார்த்த கிளாசிக் சினிமா எல்லாத்துலேயுமே people have always been vulnerable. நம்ம வந்து we connected to them better. And now people think that நீங்கள் வல்னரபிளாக காட்டலனாலும் ஸ்டார்ஸோட ரிலேட் பண்ணிப்பாங்கன்றாங்க, which is true. But what about an audience who is from Indonesia? What about an audience who doesn't know our stars? Will the film still work for him? That's a big question. And in the vulnerability factor நம்ம பேசும்போது I want to take it back to 7. I think every character there is vulnerable. Yeah. Everybody in the world is vulnerable. So that is the trope. That is how it is. When you want to make a realistic film, and especially when an ultra realistic genre film, like with all the template of a genre film, you have to be, each character has to be vulnerable for the audience to feel that it is real. இது சினிமா கிடையாதுடா, இவன் உண்மையான கேரக்டர், இவனுக்கு அடித்தா வலிக்கும் இருக்குல்ல, அந்த அடித்தா வலிக்கும்ன்ற கான்செப்ட் வந்து எனக்கு இது வந்துட்டு வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் 7. வாட் ஐ ஃபெல்ட் 7 அண்ட் பேசிக்லி லாட் ஆஃப் ஃபின்ச்சர் ஃபிலிம்ஸ்னால், நம்ம நிறைய ஆக்ஷன் படத்தில் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் ஒரு அனாதையாக ஒரு கார் பறந்து போய் விடும். அதுக்குள்ளே இருந்த டிரைவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு நம்மளால் யோசிக்கவே மாட்டோம். ஏன்னா அது இட்ஸ் ஆல் லைக் ஜோக்கர் சொல்கிற பார்ட் ஆஃப் த பிளான், ரைட்? பட் இன் ஃபின்ச்சர் ஃபிலிம்ஸ் எவ்ரி சிங்கிள் கேரக்டர் இஸ் ஹியூமனைஸ்ட். You won't have... Your actions have consequences. Yes, every action has got a consequence. It's like the real world. You won't have one person just flying, one car just flying off without actually showing the consequence. ஒன்று காமிச்சேன்னா அதுக்கு அதோட கான்சிக்வன்ஸ் ஐம் ஷோயிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அதே இந்த படத்தில் ஆரம்பத்தில் ஒரு 2 கப் ஆஃப் காஃபி ஹி பிரிங்ஸ், ஈவன் சம்திங் ஆஸ் inanimate as a cup of coffee சொல்றேன். You know exactly what happens to that cup of coffee actually. மீல்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தா சமசெட்டுக்கு வேணுமானா இல்லை வேணாம்னா he'll put that cup and he'll wonder what to do with it, and then he'll offer it to another police officer. Like fate of a coffee cup, you know. Yeah. So that is one. So vulnerability is a very important factor to humanize people. Right? From caricatures. Yeah. From templates. From and that's how you get to know a person. இப்போ ஒருத்தர் வந்து நான் அது பண்ணியிருக்கேன், நான் அது சாச்சிருக்கேன், you don't relate to them. Yeah. Only when they talk about their fears, only when they talk about their anxieties and all that, which is something that everybody grapples with. We are not superheroes, right? Yeah. So அது பேசும்போது தான் வந்து there is a personal connection, and automatically வந்து you start understanding the psyche and where this character is coming from. And even if they are flawed, even if Morgan Freeman's character is apathetic, you understand where he is coming from because he lost a child. He lost a child. His marriage was wrecked because of this. So வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராமாட்டிக்கான இன்சிடென்ட்ல இருந்து ஒரு வரும்போது it's understandable that he's feeling this way. As filmmakers, what do you make of the visual, the tonality of this film of 7? About I think off the recording you were talking about in the ஒரு certain bleach ஒரு technique, and I read that in the படத்துல I think Fincher's brief was that everything looked destroyed and decadent and decayed. No, he wanted to do a black and white film in color. That's exactly that was his brief to Darius Konji, cinematographer, and he said something. I think he should share it, the whole process. Yeah, I mean like my introduction 7 அப்படின்ற ஒரு படத்துக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதே கேவி ஆனந்த் சார் எங்க காலேஜுக்கு வந்து. Which college was this? Anna University. Right. So அங்க வந்து he was showing us about
this process called a skip bleach, which is there are 8 different stages to process a film. அதில் ப்ளீச்சிங்கும் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும். சில்வர் நைட்ரேட்டை தூக்குற ப்ராசஸ் அதை ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க, அதை பைபாஸ் பண்ணிடுவாங்க. அது பைபாஸ் பண்ணிட்டா the blacks will be pitch black, your contrast will be higher, and your saturation will decrease a bit, so it will feel very washed and feel, so the whole film, And it'll also have grains. yeah, it will have a lot of grains, so the whole film will be like from a very dystopian era, which is like very similar to what he said. அந்த சம மேட்டர் அது எனக்கு தெரியாது. He wanted to do a black and white film in color. Yeah. Right. So Which is the process when you skip this, when you skip Basically, desaturate many yeah, things. when you skip Yeah. doing the when you skip taking out the silver, what happens is the black and white film still remains. So it's kind of, you know, it is superimposed with the color. So you're looking at a colored film through a black and white filter, so to Right. speak. yeah Right. Yeah, so it's the desaturated image வந்து produce பண்றதுக்கு they're not doing it in post, they're shooting it in that way. yeah And it's not just obviously Seven பொறுத்த வரைக்கும் a visual gimmick to make it attractive. I mean, to make something different. I mean, it conveys the whole theme of the Yeah, they're film. doing the opposite actually. They're going after the non-glamorous look, Right. just to ensure that, ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு மியூசிக் வீடியோ டைரக்டர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கலர் பேலட்ல வந்து ஒரு ஃபிலிம் பண்றாருன்னா people will not believe because it's against the rules. And அதுக்கப்புறம் வந்து 1984 ஃபிலிம்ல வந்து ராஜர் டிக்கின்ஸ் had done this, and சேவிங் பிரைவேட் ரன்ல வந்து ஸ்பீல்பர்க் had done this. So a lot of filmmakers have kind of அதுக்கு முன்னாடியும் அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமும் they have done this bleach bypass process where they prepare the film in such a way that you shoot the film with not a lot of colors, and even if there are colors, they are muted to a large extent, which I think played a huge part in setting up the mood of the film. Absolutely. And இதுவே talks about ஒரு urban civilization or a decay இல்ல, in a sense. very true. Seven, and that decay sort of communicates this aspect of the film as well. And when you're talking about the visuals, what really struck me in the film is that the gore in the film is only the aftermath. Yeah. Yeah. I mean, You don't see see the actions. Yeah. action at all. Every single striking image is only in the aftermath. You don't see a person physically doing it. Yeah. So what it actually does is it creates that whole It leaves you up to your imagination, Yeah, which is far more scarier. Absolutely. Right. Yeah. There's another interesting thing that I want to mention. When Fincher wanted to shoot this film, he wanted to hire this cinematographer, Darius Conji, who had done a couple of commercials at that point, and he has done a couple of perfume commercials. So the studio people thought it's very unusual that a man who shot perfume commercials is going to do justice to a serial killer film. So they wanted Fincher to work with the cinematographer of Silence of the Lambs. Right. So Fincher wanted to convince For him, very obvious reasons. yeah, because they felt like he'll Yeah. be right for the job. So Fincher, to convince him, he said, he hasn't just done perfume commercials. He's done a couple of condom commercials if you want to look at it. So I think he has said this in an interview, which I thought is actually, I think it's a very brave choice, because Fincher is not looking for somebody who has done this before. He's looking for a fresh voice, so that there is a new perspective to the film. Because a perfume ad shoot பண்ற ஒருத்தர் வந்து ஒரு serial killer film shoot பண்ண வரும்போது, what will he bring to the table? That's extremely fascinating. It's very easy to go, I have this cinematographer from Silence of the Lambs because he's attuned to this. He has done this before. But it's going against the grain that you hire somebody who comes from a different world, so that it's like a marriage of two different worlds, and it kind of creates something that was not there before, that you have not seen before. I mean, I want to take a slightly fun detour before bringing it back again. fun in 7. எப்படின்னா, லைக் அந்த 7 sins இருக்குல்ல, which is gluttony, greed, sloth, pride, lust, envy, wrath. இந்த ஒரு 7. What do you suppose your sin would be? All 7. Like, what do you think John Doe will kill you for? Yeah. I think gluttony to a large extent, especially during this lockdown, because we've been eating everything that we shouldn't. என்னலாம் இல்ல, எல்லாமே இருக்கு. Yeah, I think every எந்த காரணத்துக்கு வேணா வந்து நீ கொண்டுட்டு போயிட்டே இருன்ற. yeah. I think you go through different sins at different parts of your life, I guess. You turn envious at certain points of your career where nothing is happening for you, and people around you are being successful or making better films, and you start wondering, why is this not happening to me? எனக்கே கிடைக்கல. Yeah. And you go through a space where you're very greedy, like you want to earn as much as you can,
and you want to just keep it for yourself, and you, it doesn't, like, it's like the appetite is insatiable in a way that, you know, you constantly looking for more, not just with money but everything. You're greedy for more. You're never satisfied in a way. So I think it's a real reflection of a lot of our sins, in a way, I guess. I think at different stages of our life. I think adla very interesting thing I found is that apathy is the greatest sin of all, but it doesn't fall under the seven sins. You want to escape the seven sins, you have to be apathetic. That is what the film circles are. ஒரு துறந்த குணம் in a sense, இல்ல? Apathetic is துறந்த குணம் கிடையாது. Indifference to what's happening around you. Like, it's just a job. Yeah. You know, can you imagine? And it takes a toll on him. It takes. I mean, he doesn't care because it takes a toll on him. It takes a toll on himself. See, funnily enough, in the படத்தோட opening sequence it was taken out of, I don't know if they shot it, but it was taken out. என்னன்னா, இவர் the film starts off with Somerset going to the countryside to look for a house to go to after his retirement, and there he picks up a rose from there, and he places it in his pocket, and you briefly see that dried rose in one of the scenes in the film. And what happens in the final scene where he takes out the gun in the climax, the rose falls out of his pocket, which is not shown in the film, but it was there in the script, and which it is very symbolic of what he was going after, because it basically takes him out of the retirement. He always wanted to kind of get away from all this and go to a countryside and be peaceful and all that, and he was never able to do that. And I think Somerset is the real protagonist of the film, because I do feel that the film starts off with him and then the film ends with him, because he says, I'll be around. And I think we'll talk about it when we talk about the climax. When beginning la cab driver very want to go far away from here. It's the completion of his arc. And when he's talking about symbolism, I think Fincher hates symbolism. That's why I think he took it out of the film. Yeah, probably thinks it's too pretentious and all. Yeah, not about pretentious. Too in your face இருக்குமோ அப்படின்றதுல. Symbolism is anti-real. There's no symbolism in real life. And when he wants to make an ultra-real film, you know, and probably that's how he was finding his craft. Like, foreshadowing இருக்கு, அப்போ அது in a sense fabricated. Foreshadowing is still part of the template writing. The writing is that. But I'm talking about what is happening within the frame. What is happening within the frame, Fincher wants it to be reality, so that you can believe the template. அதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எப்படி சொல்றீங்கன்னா, சாமர்செட் வீட்ல ஒரு உடைஞ்ச மனுஷனோட பெயிண்டிங் பேக்ரவுண்ட்ல போட்டு அது வழியாக ஐ அம் ஷோயிங் தட் திஸ் மேன் இஸ் broken in a sense. அவன் உண்மையா broken-ஆ இருக்கான். நான் காட்டுறேன், நீ பாரு. அவன் கூடவே டிராவல் பண்ண உனக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். நான் ஏன் அதை உனக்கு தனியா காட்டி, இல்ல ஒரு சீன்ல சமர்செட் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு வாழ்க்கையே பிடிக்கல அப்படின்னு யார்ட்டையோ பேசுறது, நம்ம அதை கண்டிப்பாக வச்சுருவோம். கரெக்ட். அது இல்லை ஒரு சாதாரண சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் டெக்னிக்ன்றது ஒரு ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி காப்ஸ்களாக இருப்பாங்களே, சைக்காட்ரிஸ்ட் ரூம்லேருந்து வெளில வருவாங்க. Tell me about yourself. I hate this city. அப்படி சைக்காட்ரிஸ்ட் அந்த கேப் டிரைவர் கிட்ட கூட சொல்லிருக்கலாம். Yeah, they talk to their wife. வைஃப் சொல்லுவாங்க, இல்ல ரொம்ப பழைய ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லுவாங்க, இல்ல சீனியர் ஆஃபீஸர்கிட்ட சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அது ஒரு இது. பட் அது எதுவுமே இவர் சொன்ன மாதிரி அந்த ரிமோட் சீன்ல அந்த ஹவுஸ காமிக்கிற ஒரு ஏஜென்ட் ஏன் நீங்க ஊர் விட்டு வரீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் ஆரம்பிப்பார் 1965 ஏன் முத கேஸ். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி we touched upon, அதாவது சமர்செட் பத்தி பேசும்போது the reason he wants to get away from the city is many things, but chiefly the fact that our sins pati kuda, because we were talking about it, that it's a sinning place. I don't know if he feels that strongly about the sins, so to speak, but he definitely seems to think that somewhere along the way civilization seems to have lost its way. Yeah, in the ஒரு ஸ்பேஸ்ல அப்படின்ற ஒரு வைப் he verbalizes as much also. இல்லை, எனக்கு சாமர்செட்டோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படி இருக்கலாம், எனக்கு தெரியல. பட் ஆனால் அந்த படமோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன சொல்லுதுன்னா, சின்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்ற ப்ராசஸ் இருக்கு, காலிங் இட் அ சின், தட் இஸ் ஃபேப்ரிகேட்டட்ன்றப்போ திஸ் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்ன்றது. இந்த ஃபிலிம்ல காட்டப்படுற எல்லா சின்ஸுமே இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் மேன். Interestingly enough, Zodiacல there is this line, man is the most dangerous animal of all. It's actually reiterated a couple of times, and I think Fincher always believes that. The reason why his films are horror is not because it's supernatural. It's because he's saying that man is the... We are capable of some great levels of darkness. Yeah. Yes, we are. That is true. ஏன்னா சாமர்செட் ஒரு அனெக்டோட்ல கூட he says, நேத்திக்கு நான் நடந்து போயிட்டு இருந்தேன், நேத்திக்கு நியூஸ் நடந்துச்சு, உங்க பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு ஆள் கீழே விழுந்துதான், he was robbed,
and then both of his eyes were gouged out. Yeah. ரெண்டு கண்ணையும் எடுத்துட்டாங்க. எனக்கு இந்த ஊரை புரியல. There's another thing that he says உங்களை யாராவது ரேப் பண்றாங்கன்னா ரேப்னு கத்தாதீங்க, ஃபயர்னு கத்துங்க. ஃபயர்னு கத்து, அப்பதான் வருவான் ஹெல்ப்புக்கு. வந்து வருவாங்கன்னு சொல்லி. which is like which still holds true, which is still I think it's even more relevant now than it was relevant in the 90s. So tell me this, would it be fair to say that John Doe and Somerset are two sides of the same coin? Yeah. See, ரெண்டு பேருக்குமே இந்த ஊர் பிடிக்கல. இந்த ஊர்ல நடக்கிற விஷயங்கள் we have great distaste for it. இவன் apathy choose நான் ஓடுறேன், நான் உள்ள இருந்து நான் என் வழியில அவங்களுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு விஷயம் பண்ணி ஞாபகம். He's an extremist. John Doe is an extremist. This guy is more passive. I think another example is Black Panther, where Killmonger chooses to fight racism through violence and terrorism, while this character, the king, T'Challa, is actually being apathetic. He's saying I'll not share my resources with the outside world, because he thinks it will corrupt. It's சும்மா சொல்ல போனா அம்பி and onion. Yeah. I did have that question for later, but yes. Yeah, that's a very good analogy. Yeah, that's very true. அம்பி and onion தான். Actually நீங்க எடுத்து பாத்தீங்க, John Doe is the onion. Yeah. Although Ambi also has a fair amount of agency, he just approaches it through different and means. even Indian for that matter, the father and son. The son is apathetic, but he's also corrupted in a way. Yeah. He indulges in it because he thinks that this is how society functions. சங்கர் சார் படம் ஹீரோயின் தான் John Doe. Shankar sir படம் ஹீரோ. That's a very fascinating. சங்கர் சார் படம் ஹீரோ தான் John Doe. which I was going to ask you guys later. என்ன அப்படின்னா, it's a character, how fascinating that ஒரு கேரக்டர் வில்லனாக காமிக்கிற ஒரு யூனிவர்ஸ் இருக்கு, இன்னொரு கேரக்டர்ல அந்த அதே கொலைகள் நியாயப்படுத்தி அது ஒரு ஹீரோவாக காட்டுற ஒரு. அதுதான் ஏன்னா அன்னியனோட நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு. ஏன்னா இங்க வந்துட்டு மன்னிப்பு, லிட்டரரி இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் லைக் நிறைய வந்து டிவைன் காமெடி தான் வந்து இங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த இந்த புக் அது பேர் என்ன, புராணம், கருட புராணம். ஸோ நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குன்னு தோணும் எனக்கு. படம் வந்து நிறைய கம்பேர் பண்ணாங்க, இது வந்து 7 மாதிரியான ஒரு இதுல இருக்கு, ஜோன்ல இருக்குன்னு சொல்லி. வெரி ட்ரூ. எனக்கு அதான் நான் இப்போ வந்து when you're talking about the difference between these two universes, அதாவது வந்துட்டு அங்கே வந்துட்டு கொலை பண்ணுறவன்னா பெரிய வீட்டில், இங்கே வந்து சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணுறவன் பெரிய வீட்டில், ஒருத்தன் ஹீரோவும் இல்லைனாவும் எப்படி நம்ம காட்ட முடியும்னா, I think that's the difference between the two cultures that we are used to. Here, survival is very, very difficult. Right? Everyday வயிற்று பொழப்புக்காக அலையிறது ரொம்ப கஷ்டம். இங்கே டெத்து, சர்வைவல், அதாவது வந்துட்டு எவ்ரிடே சோத்துக்காக அலையிறது இங்கே அதிகமாக இருக்கும்போது டெத் இஸ் நாட் அ பிக் திங். அதுதான் அந்த சர்வைவலுக்கான என்னோட வேலையை வந்துட்டு சிஸ்டம் முடக்குதில்லை, அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய கிரைமாக தோணும். அவங்களாம் கொல்லுடா அப்படின்ற கான்செப்ட் இங்கே அதிகம். ஸோ இனவே ஒரு கொலைகள் சாதாரணப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இல்லையா நம்ம படங்கள். லைக் பர்ஜிங். படங்கள்ல மட்டும் கிடையாது, நம்ம சமுதாயத்துல அப்படிதான் இருக்கு. அந்த சமுதாயத்துல அப்படி இருக்கிறதுனால தான் படங்கள் அப்படி வருது நமக்கு. அது 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 நமக்கு தோணுது. ஆனால் அங்கே அப்படி கிடையாது. அங்கே வந்துட்டு ஹைலி இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் லைஃப். எனக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கணும், எனக்குன்னு ஒன்று இருக்கணும். நான் எக்கேடாலும் கெட்டு போறேன், ஆனால் என்னோட ஃபிசிக்கலாக யாரும் ஹார்ம் பண்ணிடக்கூடாது. நான் தப்பே பண்ணியிருந்தாலும் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் செல்ஃப் சென்டர்ட் இன் a way. the American life ன்னு சொல்றாங்கல்ல, ஸோ அது வந்து இட்ஸ் வெரி even it's addressed in a lot of films. It's very self-centered. And the community, the sense of community is being lost. Like நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற அந்த ஒரு sense of harmony and community வந்து அங்கே இல்லை. I'm not saying it's the right thing, but I'm saying that இங்க வந்து I think there's a lot of there's a lot of collective anger and I think wrath envy தான் வந்து ரொம்ப அப்ளை ஆகும் நினைக்கிறேன் more than anything else. அதாவது ஒருத்தன் சாவடிச்சிட்டா சமுதாயம் நல்லா இருக்கும்னா அவனை சாவடிச்சிருன்னு நம்ம if only it was that easy இல்ல அது வந்து நியாயம், அது தர்மம்ன்றது நமக்கு நம்ம மைண்ட்ல வந்துட்டு சோஷியல் கண்டிஷனிங் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான். ஒரு சமூகம் நல்லா இருக்கிறது ஒருத்தன் செத்தா பரவாயில்ல, சாவடி. ஆனா இங்க எப்படின்னா யார் எக்கேடு விட்டாங்க ஒருத்தனை கூட சாவக்கூடாது, என்னோட என்ன நீ வந்துட்டு காலி பண்ணக்கூடாது, நான் எவ்வளவு கெடுதல் வேணா பண்ணுங்க, அரெஸ்ட் பண்ணு, கூட்டின்னு போ, சிஸ்டம் என்ன சொல்லுது அது செய். ஸோ இங்கே சிஸ்டமே தப்பு, சிஸ்டம் வந்துட்டு என்ன முடக்குது, இங்கே பிலீஃப் இருக்கு, அங்கே சிஸ்டம் தான் காப்பாதுன்னு பிலீஃப் இருக்கு. எனக்கு ஒன்று சொல்லுங்க, இப்போ 7 வந்து இஸ் இட் அ கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் த வே ஆஃப் லைஃப் இன் தட் சிட்டி அப்படின்னு நீங்க பாக்குறீங்களா? அதை அப்படி பார்க்கலாமா? தட் சிட்டியை மட்டும் தூக்கிடுங்க, இட் இஸ் அ கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் வே ஆஃப் லைஃப். பட் in an urban space அப்படின்ற மாதிரி தான் அது பாக்குது. ஏன்னா it seems to suggest that Somerset வந்து கொஞ்சம் வெளியில போய் ரோஜாவோட பாலைவனத்துல whatever பாலைவனன்ற மாதிரி ஒரு பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கிற இடத்துல he feels like அங்க ஒன்னும் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்.
I think the urban setting, it comes into play. Like ஒரு urban civilization or urban society என்ற reference நீங்க எடுத்துக்கலாம். But வந்து நான் எப்படி பார்க்குறேன், I think it really holds up a mirror in front of you and tells you this is what you're looking at. And mirrors don't lie. It shows you what it sees. So I think the film criticism அப்படின்றது வந்து I think I mean the film is written really well, so it doesn't feel like a messagey movie in that sense. Blatant criticism எனக்கு தெரியல. It feels more like it's inevitable. It's inevitable, and it's not even a commentary. You can say that about Gone Girl. Gone Girl, you can say it's a commentary on marriage. Fight Club is a commentary on masculinity or capitalism and you know, advertisements and all that. But in the panam I don't see it as a commentary. I cannot. There is no sense of satirization or anything like that. It's more like the film that I saw recently, Nazir நான் பார்க்கும்போது வந்து I felt like we are doomed from the start to reach that inevitable or unavoidable end. Right from the beginning, this is inevitable. There's a sense of foreboding. Yeah. So adu vandu not a lot of films can give you that sense of dread, and it never offers an escape for you. You're caught in that right till the end, and even after that. So I feel like there's no hope in the film. So in a sense 7 also seems to suggest a very similar vibe அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொல்றீங்க. Yeah, I think the only thing is what is worth fighting for அப்படின்ற அந்த படத்தை ஒரு கிளிம்ஸ் சீன் மட்டும்தான். This is what the whole world is fighting for. City is doomed அப்படின்ற vibe you also got in 7. See, interestingly enough, the film initially was intended to end when he shoots. Brad Pitt's character shoots it. When Rath is executed. Yeah, we cut to black and the film ends and the credits roll on silently. That's Fincher's version. Right. But the studio kind of were not okay with that. They fought him till the end, and Fincher reluctantly agreed to keep this shot where Brad Pitt is taken away and Morgan Freeman is asked, and then they quote a line from William's words. Hemingway. Ernest Hemingway. So he says, you know, the world is a fine place and it's worth fighting for. I agree with the second part. So it's almost like an epilogue where the character says, "I'll stay back. It's worth fighting for," which feels like a bit of an anticlimax, but it would have pacified a lot of people. That you know, it seems like a compromise in a sense. Exactly. Yeah. Because after everything that Somerset has seen already in the city, already நான் வெறுத்து போயிருக்கேன். Yeah. Now the last straw is to just be witness to what just happened. Yeah. With Mills's life, இதுக்கப்புறமா like shouldn't you be more broken? Exactly. That's what I think is. I think he peeped into what Mills wanted in life, and now that's infected him, Maria. Yeah, because that is the thing. That it's the same thing. அதாவது அவன் எதுக்கு வந்து அந்த envy இவன் பண்றான்? அதாவது John Doe, why does he feel envy? Is because it's not because Mills is living a happy life. It's not because Mills is living is being with the love of his life. It's because Mills' life is so simple, very normal, simple. It's normal. It's simple. That is worth fighting for. You don't have to have what do you say, utopia, but to have a normal life in this surrounding where man is capable of so much of darkness is worth fighting for. That's my take from that. Because we touched upon foreshadowing, just want to run a few things. ஒன்று வந்து அந்த எடுத்த உடனேவே ஒரு துண்டிக்கப்பட்ட தலை அந்த while Somerset is browsing through the books, அதில் ஒரு illustration ரொம்ப கிளியராக it spends some time showing you a decapitated head அந்த இடத்துல. இல்லை மில்ஸோட வீடு வந்து அடிக்கடி ஒரு ட்ரெயின்னால ஆடிக்கிட்டே இருக்கும். இது இந்த வீட்டுக்கு ஏதோ கதி கலங்க போகுதுன்ற மாதிரியே ஒரு வைப் இட் சீம்ஸ் டு ஜென்ரேட் ஈவன் தென். இல்லை பிகஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆல் இஸ் சாமர்செட் ஒரு சீன்ல I don't think this is going to have a happy ending, he'll say. Yeah. You know, he says as much. He couldn't be any more blatant than that. Yeah. நீங்க எழுத்தாளர்களா when you write, foreshadowing, does it happen naturally to you, or is that something that you sneak in, or is that, I mean, talk to me about that. The key word is organic.
இஃப் யூ கேன் ஆர்கானிக்லி ஃபோர்ஷேடோ சம்திங் திஸ் நத்திங் லைக் இட். பட் நீங்கள் ஃபோர்ஷேடோ பண்ணணுன்ட்டு அங்கே கொண்டு போய் வைக்கும்போது அவன் அப்படி நிற்பான் தனியாக கொத்தா. நான் ஃபோர்ஷேடோ பண்ணுறேங்க தெரியுமா அப்படின்னு நிற்பான். ஸோ த கீவேர்ட் இஸ் ஆர்கானிக். லைக் you can believe the geography of Nils's house when it's shaken by train. It's a believable thing. So when organic, that's so organic. Yeah. You know. So when you are writing a punchline or anything that you want to use as a device to progress the story, if it's organic, it's great writing. Yeah. If it's not organic, it's just writing. Yeah. The simpler it is, the more effective it will be. Yeah. And I'd like to add one point. I think foreshadowing happens only when you rewrite your drafts. Because when you're writing for the first time, you don't know what your ending is. Or rather, you have an idea of it. When you reach the ending, you understand what your script is all about. So you go back and set up those things that are needed to arrive at that ending in an organic way. So I think the foreshadowing always happens, at least for me, when I'm rewriting the script. So that I try to see, when I know that this is where I'm going to go, how do I make sure that this feels inevitable? How do I ensure that this looks organic, like you said? How do I ensure that it should be like, see, good writing is invisible. It shouldn't feel like you've written it. Exactly. It should feel like how when we used to watch films when we were kids, we thought the actors are making up lines. Yeah. We have all done that. Yeah. So that's what good writing does. It makes you believe that the actors just came up with it on their own, on the spot, and it just flows. I think it's always, see, the better writer you are, the simpler your scripts are. You try to distill it down to its bare essence, which is very hard. It's always easier to build a lot of things and try a lot of different things. And when you always see, at least for me, when I look back on my films, I tend to think that I'm trying too many things. I'm trying too hard. When you reach a stage, you just be. இந்த படம் பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் பொறுத்தவரை அகைன் மார்கன் ஃப்ரீமன் வேண்டாம் விட்டுருங்க, அது enough has been spoken about him. Yeah. What about Brad Pitt though? Do you think that he gets his due? I mean, now I think today I think he has got a fair amount of I think the film credit. got made because of Brad Pitt. Yeah. But I remember, going through the initial reviews, not too many people seemed blown away by Brad Pitt because he had the pretty boy image. He's always seen as a pretty face, and he was never taken seriously. I think that's one of the reasons why he wanted to do this film in the first place. He really wanted to break away from that poster boy image. So in a way, good looks can work against you. Yes, incredibly so. I think pop culture la vantu 7 யோசிச்சாலே what's in the box அதான். Yeah. What's in the box? I mean that யார் ரிவ்யூ எழுதுனானே நீ what's in the box தானே. 7 யோசிச்சாலே. So I think Brad Pitt has already got his due. Yeah, and he has a great sense of humor in the film. There are a lot of throwaway lines in the film that are actually extremely funny. And there's a scene where they're in a house, and they're in the lawyer's house. They're looking for clues, and he's saying he kind of poses like a dog, and he says this is how he's Correct. And those things are so subtle, but it's incredibly funny. And it's funny because Morgan Freeman is not laughing. Yeah. He's like incredibly pissed off, why is this guy just yapping? He doesn't shut up. And there's a scene where he says, don't. Please, he says, I think the first murder investigation. Silence and all that. Yeah. And he always swears a lot. Brad Pitt's character swears a lot in the film. He swears for everything. Yeah. Which I think is one of, it's really heartening to see that. I mean, he's a human being after all. What about Kevin Spacey? I'll tell you an interesting thing. Okay, somebody had written this. They said, in Usual Suspects, Kevin Spacey walks out of the police station, and in 7 he walks into it. And I think Fincher cast him after Usual Suspects because it's almost inevitable that this guy is made for the character because he can make you believe what he's saying. There's a certain level of monstrous conviction with the way he delivers the lines that you can't help but be influenced by what he says. There's a scene in the படத்துல அந்த chase sequence முடியும் போது when he's slightly injured because he jumps from wherever. அதுக்கு அப்புறமா he's limping and he's running. For a minute எனக்கு வந்து flashes of Usual Suspects end தான் வந்துச்சு when he's limping and What I really love about Kevin Spacey's performance in 7 is that he made you feel empathetic towards a serial killer. Yeah. Like, that's why I say he's a Shankar Sir hero.
Yeah, he's a vigilante. He's a vigilante. You feel empathetic towards him, and then he's so righteous in his journey of Yeah. that he is punishing himself for the sin. Yeah. Yeah. That's He's like martyr, அவ்வளவுதான். that's like, And he says that I don't matter. Yeah. Like, There's no sense of ego there. yeah, exactly. He says that, you know, what I do does, right? It doesn't matter if I have a name or not, but people will talk about what I do, what I stand for. And the whole reason why he's named John Doe is because it can be anybody. Anyone, right. It's the most generic name that you can come up with. Yeah. So he stands like a symbol. He represents the unexpressed anger and wrath that a lot of people are consumed by when they turn apathetic in a way. and I think it was a very conscious decision to not show any of the killings because it makes you feel empathetic towards the killer. Yeah, I don't think they would have gotten away with showing it. It would have been like a torture porn. ஆமாமா. Yeah, if they had shown it. And I think படம் பூரா except for one sequence he never loses his composure or cool. I think ஒரு இடத்துல மட்டும் he loses it அந்த கார் ஜர்னில when innocent people where is they're not paying attention to extraordinarily creepy sound. Yeah. இந்த கார்ல when Mills implies that இவங்களா innocent people ஏன் கொல்ற அப்படின்னும் போது Yeah. only இந்த innocent யார் innocentன்ற ஒரு Yeah. you know Yeah, in a way, yeah, he loses cool there. Yeah. only in a city this corrupt would you call these people innocent. Yeah. அப்படின்ற ஒரு விஷயம். No, that அந்த dialogue வரும்போது I felt this is like Gotham before Batman. Yeah. இந்த twist because we more or less arrived at it. சில பேர் suggest பண்ண ஒரு criticism of this film is for a film with so much personality and soul, why did it have to seem so gimmicky towards the end with a twist and finish it off அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மாதிரி I read from a few places. Do you see that taking away from the film at all? No, because that's what I'm saying. No, it is not a twist for twist's sake. It is a twist because the character of John Doe had evolved. It is because the twist is organic. So that's what I'm saying. When you look at that scene in a very objective way, as writing, you will find it to be a twist. ஆமா. So there's a template to it. Like first murder, second murder, third murder, fourth murder, fifth murder. What is the sixth and seventh murder? அப்படிங்கும்போது நீயும் நானும் தான் போது அதான் ட்விஸ்ட். இது ட்விஸ்ட்ன்றது டெம்ப்ளேட்டா இருக்கு. பட் வாட் இஸ் சோ கிரேட் அபவுட் இட் இஸ் தட் இட் ஆர்கானிக்லி டிவைஸ்ட் இன்டு இட். I mean, I wish I could watch this film fresh again, you know. Yeah. When I rewatched it, at all times I knew what was coming. Yeah. So on the model vaati, when you don't expect things to turn out this way, Yeah. so I mean, I think it's harder to rewatch the film because you know where it's headed. yeah. Yeah. I mean, especially the scenes with Mills and Tracy, Yeah. they're particularly hard to watch once you know what. I feel like this criticism holds no ground because the initial draft had this ending and the studio wanted to change it. Ama. And they changed it to a more conventional ending where there's like it's like a race against time where they try to prevent John Doe from killing Tracy. And they have this whole chase sequence. It sounds like a Mithran's enjoying. He's laughing. yeah, and by the freak nature of fate, Fincher was sent the wrong draft. He was sent the original ending. Oh, I see. Okay. And he called up his agent and said, "This ending, this head in the box is amazing." He said, "No, that's not By the draft. mistake. No. We have like 7. And I also read that drafts. Fincher and Brad Pitt fought till the end Yeah, they to put it on the retain agreement. this subject. They put it on the agreement saying that if this is not there in the film, I'm not doing the film. Right. And Because Brad Pitt said that. yeah. He was the one who's having clout over the whole. Yeah, he's an A-lister. And there's another example. They were trying to have Kevin Spacey read for the part, and he killed it. And Fincher wanted him, but the numbers were not working out. And the studio was saying, "No, I don't think so. It's charging too much and all that." And then Brad Pitt asked Fincher one day that, you know, what happened? Are we casting Kevin Spacey? He said, "No, the studio is like dragging me across the floor regarding this and all that." What? And he then picked up the phone and said, "No, we should work with Kevin Spacey." Oh, that's a great idea, and they just agreed to it. Right. And he said, you know, an A-lister is making a big difference because the studio is willing to listen to an A-lister because he's a bigger stakeholder. Right. And that's very true. I think it's true even here. When a star is kind of backing the director's vision. If they fight the good fight, it's useful for you guys in ring. Exactly. Yeah, this is a great example of how people are the same everywhere.
Yeah. The same everywhere. But the fights, எதுக்காக நீங்க சண்டை போடுறீங்கன்ற ஒரு fights தான் You differentiate have them, to be on இல்லையா? the same side, Yeah. not facing each other. Perhaps because we've neared the end of the film itself, um, would you have preferred the original? நீங்க சொன்னீங்கல்ல ஃபின்ச்சரோட ஒரிஜினல் எண்ட் வந்து அப்படி சுட்ட உடனே படம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னுட்டு. That's a great question. அதை நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணிருப்பீங்களா இல்ல Uh, சாமர்செட்டோட ஒரு no, as much coming as I around? hate to say it, I think this ending works better because I would love for the Somerset to have some kind of a closure, or rather, I would want to know what he's going to do next. I don't want him to leave him hanging. I've lived with this character for so long that I want to know what he's going to do. And of course, they're not going to have a post-credit scene. It has to be the epilogue or the aftermath. So I like this version better. I think if it had finished with that cut, it would have been a very indulgent film. So I think this That would have made it seem a bit more gimmicky என்ற ஒரு vibe yeah, create it would have been ஆயிருக்குமா? a very indulgent film. Yeah, I think indulgent is the right word. Right. It's a filmmaker's resistance towards the bigger picture, so to speak. You know, he's so hell-bent on making To create a more attractive, punchier end. அப்படின்ட்டு. Yeah. So I think because it's not that, I think it's not a David Fincher film. It's a great film. Right. It's a great film because the ending worked that way. Because there is some kind of catharsis in it. Because unless you have a proper cathartic, it can be a positive catharsis, it can be a negative catharsis, whatever. But you need to have some kind of catharsis for the audience to feel the hit. Yeah. You know, so and to think ஒரு திருப்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Yeah. அது வரதுக்கு. And I'm sorry to interrupt you. Bala sir is a great example for that. With Pidamagan and Sethu and all those things. In Pidamagan, when Vikram goes back to where he came from, it's inevitable that he's going to go back there. When he goes back to where he came from, he understands, like as an undertaker. Back out of civilization. Yes, Yeah. he understands that there's no value in emotionally investing in human connection. Right. And ultimately, we're all going to end up dead. And when he goes back there, it's a tragedy, but it is satisfying in a different way. it's a catharsis. It's a cathartic moment. So that is very important for a film. Yeah. So I think that is there now. As a final question, anything that you did not like about Seven? That it was not directed by me. That's a very very rude thing to say, but No, it's not. I think every filmmaker wants to make a 7. Anybody who loves 7 wants to make a 7 in a different form. At least everybody wants to get it out of the system that I want to make 7. Yeah. Because we grew up with that cinema and it made such a huge impression on me as a filmmaker. I really want to feel, or I really want to create something out of that feeling that was invoked in me when I saw the film. In a way. What about you, Mithran? I didn't like about the film. I think I have to watch it again to know what I didn't like. Because But off the top of your head, இது எனக்கு பெருசா செட் ஆகலன்ற மாதிரி எதுவுமே அது மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா எனக்கு சினிமா கற்றுக்கிட்ட டைமில் பார்த்த படம், அது எனக்கு சினிமா கற்றுக் கொடுத்த படம், அது நமக்கு பிடிக்காம இருக்குது. என்ன ரைட் 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 நம்ம பயங்கரமாக ஒரு 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 ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுட்டு பார்க்குறது வேற, தெரியாமல் இப்படி பண்ணிருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு எப்படி அந்த படம் பிடிக்காத விஷயம் எதுவுமே சொல்ல முடியாது. When you watch Master's work, there, see, I'll tell you, I think some big filmmaker told this to Fincher. They said, the things that you don't do well is as important to your voice as the things you do well. So it becomes your handwriting. நீங்க வந்து டாக்டர் மாதிரி கிறுக்கி, அதாவது உங்களை படிக்க எல்லாரும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, டாக்டருக்கு எழுத்து புரியவே இல்லைன்றது. That's what makes you a doctor. As funny as it sounds. Because the things that you don't do well becomes part of your voice. And இப்போ எல்லாருமே வந்து மிஷ்கின் சார் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க, காலையே ஷார்ட் வைக்கிறீங்கன்னு. ஆனா that has become a signature. It's up for criticism. But what I'm trying to say is it's his voice that is coming across. It adds to the identity of the voice. Yes, exactly. So I don't think we'll ever criticize people that we look up to. We rather embrace the flaws in a very unique way because we know that it's part of them in a way. I wish somebody had told John Doe this.
மனுஷன் ஒரு கொலை கூட பண்ணாம விட்டுருப்பான். Yeah, I mean, like as he said, the greatest tragedy for any person is to see your hero's downfall. Yeah. You know, that's the greatest tragedy. So when we look up at someone, there has been many occasions where I've looked up at someone and they have completely disappointed me a lot of times. So that is a great tragedy. அது மனசு ஒத்துக்கு. பட் ஐ திங்க் வித் ஃபின்ச்சர் நமக்கு இப்போதைக்கு அந்த கவலை வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு I had a few issues in Gone Girl. I had a few issues, but we'll save it for a later episode of Classics with SS. Yeah. On that note, thank you so much for agreeing to be a part of this first episode. Thank you for having this conversation. ஒரு படத்தை பார்த்து ரசிக்கிறத விட சில டைம் அந்த படத்தை பார்த்து ரசிச்சவங்களோட அந்த படத்தை பற்றி பேசும்போது ஐ கெட் கிரேட்டர். ஏன்னா இப்போ சினிமா போகிறது இல்லை, நம்ம வந்து படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது we all stand together in a tea shop or somewhere and we talk about film, sometimes very strongly. அது அந்த aspect வந்து I really missed that, and I'm actually happy that we ended up doing it. Thank you. Thank you so much. Thank you.